tusobola okutaasa Dr. Kiiza Besigye mu mbeera gy'alimu, ekisooka tumusaasira ne tusaasira n'abantu be embeera gye balimu n'engeri gy'ayisibwamu. Naye bw'oba ogenze mu mateeka ekisobola okumutaasa mu kiseera kino ky'eky'abapuliida ba Dr. Kiiza Besigye okwapulayingira bail okumweyimirira mu criminal division eya High Court kyekyokka. Era abantu bonna balina okitegeera nti kkiriza oba gaana omuntu engeri gy'afuluma ekkomera nga kiragiro kya kooti nga order kooti egiragidde. Kakati Supreme Court yayogera naye neetabeera nnambulukufu. Okugjayo ekyo oyina engeri bbiri, either okutambula n'oddayo eri Supreme Court etaputa ekyo kiyinza okutwalira emyaka 2 oba 3 ng'ekyakitaputa ekyayo kyennyini, oba okugenda mu High Court n'osaba okweyimirirwa kwa Dr. Besigye ng'osinziira ku nsonga zino wammanga. Ekisooka nti musajja mukulu ow'emyaka atuludde, ekyokubiri nti ali mu mbeera etasanyuse yeetaaga obujjanjabi, ekyokusatu nti ayina waasula ew'enkalakkalira nti tajja kudduka. Ebyo byokka bye bisobola okuleeta Dr. Besigye okulaba ng'afuna freedom ye. Tumusaasira, tusaasira n'abantu be, naye nze singa mbadde muwabuzi yeeyo procedure yaffe ne bwe tunaakyogerako wano mu Parliament ne twekuba empi ne tweyuza. Ekisobola okuyimbula Dr. Besigye kyokka ye kooti ya gavumenti teyinza kujja kutaputa ruling ya Supreme Court, nedda. Era tetujja kuwagira kintu kyonna kityoboola ntaputa ya ssemateeka kubanga kiba kimenya ssemateeka ono. So kyekyo kooti ensukkulumu yayogera, ate bwe yalamula ekyo kyekyasembayo nti toyinza kuddira ate nga kyekyamazima. Mutunzi wa kyalaani newankubadde aba alina obumanyirivu mu kusala n'okusona, omuwe agenda afuuka omuzaalisa mu ddwaliro. Kituufu bonna basala ne batunga, naye kati wano tunoonya muzaalisa, tetunoonya mutunzi wa kyalaani. Omu atunga mpale, omulala asala n'atunga abantu. Kooti ey'amagye eringa tribunal erina okukwasisa empisa bannamagye abo. Actually n'okubasalira omusango ogw'okufa kintu kinene nnyo, kyandibadde kijja waggulu. Eyinza okugamba wakoze kino naye tukuwadde ekibonerezo kino, so that omuntu ayita mu mitendera egyo n'ajulira. Otherwise bwe tunaagenda bwe tutyo ojja kuwulira ng'ate bakozeeyo ekkooti y'abakinjaaji nti enewozesa bakinjaaji, bateekeyo ekkooti y'abaddereeva nti nabo banjawulo. Kakati omwamagye n'omupoliisi bonna bakwata mmundu. Mu kwekalakaasa omupoliisi atta omuntu, lwaki tebamutwala mu kooti maaso? Kuba aba yakozesezza mmundu okuba omuntu oyo. Ate ne kino abantu kye bagamba nti wayinza okubaayo abamu be mubadde mugamba nti abano batujju naye nga bayosebwa kooti ya bulijjo, ng'ate n'omutujju aba ayagala kutta na kusaanyaawo bulamu, oba abalala baakikola naye nga bali eno. So ekyo abantu kye balabamu ekyekubirira kwe kubuuza nti Dr. Besigye kyennyini kye yakoze ekimusussiza ku ddaala ly'abano bo kye bakukuta nakyo nti ne fayiro emaze wiikisi 2 nga tetambula. Ekyo ekireesemu abantu okubuusabuusa embeera y'ebintu bino gye bikolebwa. Naye ebyo tusobola byajuwinga wali nga munnaffe ali bweru, naye omutuusa otya ebweru? Bail application. There are 2 procedures that can help secure Dr. Besigye his freedom. One, either to apply to High Court to get a bail application fixed. I'm sorry, there's a lot of noise here. Hello, I'm speaking. The President is speaking. Honorable Ministers,
Bakoneko. Honorable Bariomus, the president is speaking. No, the big P. So let us go and it's very unfortunate that Dr. Besigye, just like all other people that are incarcerated, find themselves in such a situation that is unprecedented. Now, the Supreme Court pronounced itself on the matter of transfer of the case to the civilian courts. What awaits is either the DPP presenting this case officially, so that if this case is sanctioned, it's taken for mention and then forwarded to High Court. During this time, Dr. Kiiza Besigye can then apply to High Court for grant of bail or to seek bail. In any case, the High Court, and in particular the Criminal Division, has unlimited jurisdiction over these matters. Dr. Besigye also has the chance through his lawyers to go ahead, even as it is now, even if there is no sanction of the matter by the DPP, and apply for bail at the Criminal Division, because the High Court has unlimited jurisdiction to hear any matter. Now, in this case, in the Criminal Division, and have this matter heard and grant him bail. For me, that is the only possible way that I see. Otherwise, going back to the Supreme Court and seeking their advice for them to interpret their own orders is laborious and will take a tremendous time. I don't see the prison authorities just on mere statements coming out to release Dr. Besigye. So I'm here to speak the reality, not from perception. How does a prisoner behind bars get their freedom? So ordinarily is walk and seek bail. Get your lawyers to get a date fixed for bail, and then the rest you can argue the illegality, put up a constitutional petition to stay the proceedings of these matters. Go up with a constitutional petition to stay any proceedings based on the following: on the interpretation as to whether someone can be kidnapped from here to there, but while you're out on bail. For me, this is my argument. Whether they want to present it in an amended form or not, we are clearly saying we shall not allow them, of course, reintroduce clauses within the bill that break the spirit of the ruling of the Supreme Court, because that is ultra-vires, that is illegal, and our Constitution has already spoken aloud on that. Therefore, what I would like to encourage the people of UPDF is, if you have charges, the simple question is one: you cannot be the investigator, because UPDF arrests, it investigates, it prosecutes, and then it passes judgment. There is no fairness. In most cases, by people that might not necessarily be qualified in doing what we call judicial roles. Yes, it is true they might have that judicial knowledge, but there is a difference between a judge in the courts of judicature and a military officer pursuing certain matters that are legal. Just like I've given you a comparison, that a tailor and a midwife both may use cutting, instruments that have cutting edges, and they also even stitch. But I cannot deploy a tailor to do the job of a midwife. That is misplacement of resources. So that is why we've had miscarriage of justice emanating from the court-martial form of court. And that's what the ruling of court was. We cannot come back here in Parliament and legislate anti-ruling of the Supreme Court. Thank you.